Kubernetes installations. Okay, మనకు 7 ways to install Kubernetes అండి. 7 ways ఉన్నాయి Kubernetes సెటప్ చేయాలంటే. సో మన 7 ways ఉంటాయి. ప్రొడక్షన్లో ఎలాంటి ఇన్స్టలేషన్ యూస్ చేస్తాం, టెస్ట్ ల్యాబ్లో ఏ ఇన్స్టలేషన్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ ఇంకా వేరే ఇన్స్టలేషన్స్ ఏమున్నాయి, సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనకి 7 ways to install Kubernetes. So first one, very important one, which is Kubernetes అంటాం. సార్ ఒక్క నోడ్ లో ఎన్ని కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మాక్సిమం? కంటైనర్ లిమిట్ ఉందని చెప్తాను నేను. కంటైనర్ లిమిటేషన్ ఉంది. కంటైనర్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు క్యూబర్నెటిస్లో అయితే 95,000, డాకర్లో అయితే 95,000 కంటైనర్స్ వరకు క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్యూబర్నెటిస్లో అయితే 3 lakhs, రైట్? యా, ఈచ్ పాడ్కి పాడ్ లిమిట్, పాడ్ ఏంటంటే 110 పాడ్స్ అండి ఒక నోడ్కి. కంటైనర్ లిమిట్ ఎంత అంటే 150 వరకు క్రియేట్ చేయొచ్చు. 150 డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెయిన్ సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు T2 మైక్రో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ పాడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. T2 మైక్రో అయితే మీకు సపోర్ట్ చేయదు కదా, Kubernetes సపోర్టే చేయదు. మనం T2 మీడియం తీసుకోవాలి ఇక్కడ. Kubernetes-కి T2 మీడియమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. T2 మీడియంలో క్లస్టర్ బిల్డ్ అవ్వదు అసలు మీకు, రైట్? సో మనం తీసుకునే సర్వర్స్ T2 మీడియం తీసుకోలేదు. సో ప్రాక్టీస్కి ఏం కాదు, బిల్ ఏం పడదు. మనం మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేసేసినా టర్మినేట్ చేసినా బిల్ ఏం రాదు, రైట్? సో ఇది ఫస్ట్ వన్ అండి, ఇన్స్టలేషన్లో ఫస్ట్ వన్ Kubernetes అంటాం. సో ఈ Kubernetes మనం ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. పాడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ Kubernetes వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ఎనీ బేర్ మెటల్ సర్వర్ అండి. సో ఈ Kubernetes ఎక్కడైనా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సర్వర్లో. సో యా, ఎనీ సర్వర్, ఇన్స్టాల్ ఆన్ ఎనీ సర్వర్. సో మీరు ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకోవచ్చు, క్లౌడ్ సర్వర్ తీసుకోవచ్చు, VMware సర్వర్ తీసుకోవచ్చు. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్లో అయినా ఈ Kubernetes ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. Kubernetes required at least 3 servers. అంటే 3 servers మ్యాండేటరీ కాదండి, 2 servers కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకటి మాస్టర్ నోడ్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. కానీ 3 ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఒక మాస్టర్ 2 nodes ఉంటే సో మీకు క్లస్టర్ కరెక్ట్గా బిల్డ్ అవుతుంటుంది, కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో మినిమం 3 servers పెడితే క్లస్టర్ అనేది క్లారిటీగా ఉంటుంది, రైట్? సో మనం మా ప్రాజెక్ట్లో మాస్టర్స్ 48 ఉన్నాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్లో 48 మాస్టర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వర్కర్ నోడ్స్ సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండి, ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు, ఇదైతే ఫిక్స్డ్ కాదు. సో ఇంకొక మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్లో 11 ఉన్నాయి మాస్టర్స్. ఈ నోడ్ సర్వర్స్ 55 ఉన్నాయి. 11 మాస్టర్స్, 55 nodes. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండి, అది డిజైన్ మనం ఎలా చేస్తామంటే యాజ్ పర్ ది అప్లికేషన్ యూటిలైజేషన్, ఎన్ని హిట్స్ పడుతుంది, ఎలా వస్తున్నాయి, ఎన్ని రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. సో అది మన ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే అదంతా అనలైజ్ చేసి సో డిజైన్ చేసి ఇస్తారు, రైట్? యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ ఇన్స్టలేషన్ మినిక్యూబ్ అంటాం. మినిక్యూబ్, సో ఇది ప్రొడక్షన్ కాదండి, ఇది టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇది టెస్ట్ ల్యాబ్స్ అంటాము, టెస్ట్ ల్యాబ్స్. ఓకే, సో Kubernetes ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేస్తాం. సో మినిక్యూబ్ టెస్ట్ ల్యాబ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇదేంటంటే యా, సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ క్లౌడ్ సర్వర్ అండి, ఎనీ క్లౌడ్ సర్వర్. సో ఇక్కడ ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి? 1 సర్వర్. అంటే ఏంటంటే ఈ మినిక్యూబ్ సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ అంటాము, సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్, 1 సర్వర్. యూ కెన్ సే సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్.
క్లస్టర్ లేకుండా వర్క్ చేయదని చెప్పాం కదా, సింగిల్ నోడ్తో క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సింగిల్ నోడే ఉంటుంది, ఇంకా మాస్టర్ 48 అలా ఉండవు, ఇంకా ఒక్క నోడ్లో. సో ఎందుకంటే బిఫోర్ మనం ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా సరే, బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ Kubernetes అండి, యాన్సిబుల్ కూడా మనం ఒక ఆటోమేషన్ చేస్తాం అనుకోండి, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సక్సెస్ అయితేనే ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తాం. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అందరూ ఉంటారు సార్, టీమ్ మెంబర్స్ జస్ట్ ఓన్లీ సర్టెన్ పీపుల్ ఉంటారు. మనమే ఉంటాం అంటే ప్రోడక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అందరూ మేనేజర్ అందరూ ఉంటారు కదా. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ టీమ్ అంటే టెస్టింగ్ టీమ్, ఆ టీం వేరు, టెస్టర్స్ సెలీనియం టెస్టింగ్ అవన్నీ అది వేరు. అట్లా సార్ మనం టెస్ట్ చేస్తాం కదా, ప్రొడక్షన్ కి పోయే ముందు టెస్ట్ చేస్తాం కోడ్ ని. ఆ కోడ్ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారా, లేకపోతే సేమ్ టైం అందరూ ప్రోడక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇట్లా అందరూ ఉంటారు? వాళ్ళే ఉంటారు. ఇప్పుడు మా టీం, ఒక టీం ఉంది, యాన్సిబుల్ టీం ఉంది, ముంబై టీం. ఓకే, వాళ్ళకి యాన్సిబుల్ రోల్స్ అని ఇచ్చేస్తాం, యాక్టివిటీస్ అని. సో టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో ఏదైతే యాక్టివిటీ ప్రిపేర్ చేస్తారో అదంతా టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ చెక్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చాము, కోడ్ మూమెంట్ యాక్టివిటీ ఇచ్చాం. సో ఈ యాక్టివిటీ వెరీ అర్జెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని కాల్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం అంత ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ YAML అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుని అదంతా టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంత పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతున్నప్పుడు సేమ్ తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇంకెక్కడ ఇష్యూస్ రావు. సో అదే ప్రొడక్షన్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేసాం అనుకోండి, దాని ఇష్యూస్ అనుకోండి, మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా ఎగిరిపోతుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గో ఆన్ టు ప్రొడక్షన్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే, సో కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే టెస్ట్ ది అప్లికేషన్. ఒక వెబ్సైట్ని వాళ్ళు హోస్ట్ చేసి, ఓకే ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా రన్ అవుతుంది అంతా చెక్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లైవ్లో పెడతారు, రైట్. యా, సో ఏదైనా దేనికైనా టెస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. యా, సో 2 ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఆ టెస్ట్లో చెక్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, కాప్స్ అంటాం, KOPS. ఈ కాప్స్ అంటే ఏంటంటే, సో Kubernetes ఆన్ AWS అంటాం మనం, Kubernetes ఆన్ AWS. ఓకే, సో ఇక్కడ AWS సర్వర్స్లో కాప్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మినిమం P2 మీడియం కావాలండి, మినిమం P2 మీడియం సర్వర్ రిక్వైర్డ్, రైట్. సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ Kubernetes on GCP. Kubernetes on GCP అంటే ఏంటంటే, ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళు ఇచ్చే Kubernetes సర్వీస్ అండి. యా, గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళు ఇచ్చేది సర్వీస్ అన్నది. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ EKS అంటాం. వాట్ ఈస్ EKS? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఎక్కడ ఉంటుందండి? AWS ఉంటుంది, రైట్. సో అంటే ఇది ఏంటంటే సర్వీస్, ఇట్స్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ కాన్ఫిగరింగ్ సర్వర్స్, మనకి ఏం చేస్తామంటే EKSని ఒక సర్వీస్ని ఎనేబుల్ చేసి క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసి వర్క్ చేస్తాం. ఇది ప్లాట్ఫామ్, పాస్ అంటాం, పాస్. సో AWSలోకి మీరు వెళ్ళి సెర్చ్ చేశారనుకోండి EKS అని, రెడీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా. చూడండి, ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్, జస్ట్ క్లిక్ చేసి క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసి వర్క్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో అదే క్యూబీడీఎంఎల్ అయితే ఏం చేయాలి? క్యూబీడీఎం అయితే ఏం చేస్తాం? AWSలోకి వెళ్ళి 3 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి క్లస్టర్గా బిల్డ్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్. అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటాము, ఇది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. ఈ కేసులో T2 మీడియం. ఎస్, ఓకే. యా, నెక్స్ట్ వన్, 6th వన్, EKS అంటాం. EKS, వాట్ ఈస్ EKS?
సో విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ అజూర్. ఓకే, అజూర్లో కూడా ఏకేఎస్ ఉంది, అజూర్ కుబెర్నెటిస్ సర్వీస్. అక్కడి నుంచి మనం ఎనేబుల్ చేసి వర్క్ చేస్తాం. లాస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ సెవెంత్ వన్ విచ్ ఈస్ జీకేఈ అంటాం. Google Kubernetes Engine, so which is available in GCP. So fourth step and seventh step same. కాదు, ఇది కాదు, ఇది రెండు ఒకటి కాదు. ఇది సర్వీస్. ఇవన్నీ లాస్ట్ త్రీ కూడా సర్వీస్ అండి. ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ బేస్ సర్వీస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్. ఈ 4 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్, ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్ బేస్ సర్వీస్. అయితే మన రియల్ టైంలో ఎక్కువ యూస్ చేసే ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటంటే, క్యూబేడియం యూస్ చేస్తాం, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ మినీ క్యూబ్ యూస్ చేస్తాం, అండ్ ఈ సర్వీసెస్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ యూస్ చేస్తాం. సో మన టెస్ట్ ల్యాబ్లో, మన ట్రైనింగ్లో ఈ రెండు యూస్ చేస్తాం. దాంతోపాటు ఇది కూడా యూస్ చేస్తాం. ఇది ఎక్కడంటే లాస్ట్లో ప్రాజెక్ట్లో యూస్ చేస్తాం. కుబెర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్లో జీకే క్లస్టర్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇది ఫస్ట్ సెటప్ చేద్దాం, క్యూబేడియం టుమారో సెటప్ చేద్దాం. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో నియర్లీ మనకు 30 కమెంట్స్ ఉంటాయండి, నియర్లీ 25 to 30 కమెంట్స్. యా సార్, దీంట్లో కాస్టింగ్ ఎక్కువ దేనిది ఉంటుంది సార్? ఐ మీన్ విచ్ వన్ ఇస్ మోర్? క్యూబేడియం కాస్టింగ్. అజ్యూర్, AWS అండ్ GCP లో దేంట్లో ఎక్కువ కాస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్? AWS అండి. AWS కాస్ట్లీ. యా, కాస్ట్లీ, క్వాలిటీ కాస్ట్, రైట్. సో రెండు ఉంటాయి. యా, సో మినీ క్యూబ్ కూడా మనం సెటప్ చేస్తాం. ఫస్ట్ క్యూబేడియం అయిపోయిన తర్వాత, డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత మినీ క్యూబ్ చేసి, ఒకటే నోడ్ కాబట్టి సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ కాబట్టి ఇది మినీ క్యూబ్లో మనం కుబెర్నెటిస్ అయ్యే వరకు కూడా మినీ క్యూబ్ ఇస్తాం. సో ఒక్కరోజు మనం క్యూబేడియం చేసి డిలీట్ చేద్దాం సర్వర్స్, 3 సర్వర్స్ని. తర్వాత మినీ క్యూబ్ ఒకటే సర్వర్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది సెటప్ చేసుకుని ఈ సర్వర్లో రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అని చేద్దాం. సో ఈ జీకే క్లస్టర్ని మన ప్రాజెక్ట్లో సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ కుబెర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అక్కడ చేస్తాం. ఓకే, ఇది GUI కంప్లీట్ GUI. ఓకే, సో ఇవి సెటప్స్ అండి. మనకు డిఫరెంట్ వేస్లో మనం సెటప్ చేయొచ్చు. సో ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా అజూర్ కుబెర్నెటిస్ వాడతారు, ఈకేఎస్ కూడా వాడుతున్నారు ప్రాజెక్టులో, రైట్. ఎలాస్టిక్ కుబెర్నెటిస్ సర్వీస్, ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ 3, రైట్. సో మనం జీకే యూస్ చేద్దాం, జీకే యూస్ చేసి కూడా బిల్డ్ చేస్తాం క్లస్టర్. రేపు ఏం చేద్దామంటే క్యూబేడియం సెటప్ చేసి, క్యూబేడియంలో కొన్ని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి, సో ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చూద్దాం. సో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, సో ఏమేమి కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్. సో ఈ మినీ క్యూబేడియం కంప్లీట్గా CLI, రైట్. సో జీకేఈ GUI ఉంటుంది, ఈ కేస్ కూడా GUI ఉంటుంది, ఏ కేస్ కూడా GUI ఉంటుంది. అంటే జీకేలో కూడా మనం జీకేలోకి వెళ్ళిన తర్వాత జీకేలో కూడా షెల్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే షెల్ ఉంటుంది, షెల్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్స్టలేషన్ టైప్స్.